Soul TV Omunnyo yegenda maaso nkwaniriza natera enkyalero amayanze tusima polo nkutwala mu kitundu kino ekyebyobufuzi ebyobukulembeze tukubuuzaako nti wasuze teyo sebo banyabo program Omunnyo Ku Makya 2 paka saa 3 byebyobufuzi n'ebyobukulembeze nga twetegekera kalulu ka 2 mwetuli mu 2 enaku katubalambale naku ziri 8 zoka tuke ku lunaku mulindwa olw'okulonderako president ne directly elected members of parliament awono tweyongereyo obuli awo tufune obukulembeze bonatwala mu myaka 5 egiddako 2 naye ensonga zo zikyagenderera maaso abemulugunya bagenda maaso n'okwemulugunya songa ate na akakiro by'okulonda n'okagamba nti wekasibidde weewo tugendiraawo naye ensonga ezo okuzetegereza n'okwongera okuzinyonyoka twegatiddwako Charity Kalebo ahimbisibwe. Charity ye executive director owa Citizens Coalition for Electoral Democracy Uganda, kitongole kya bwannakyewa oba kibiina kya bwannakyewa ekirondoola okulonda oba akalulu mu ggwanga Uganda. Kwaniriza Charity buuza batulaba ku Soul TV. Nsanyuse nnyo okubeera ku Soul TV era mwenna abatulaba mbabuzizaako ekyensusu mwasuze mutya Katonda mulungi atulabiridde n'omwaka 2021 tuguyingiddemu ffe uno tusigaze ennaku 9 olunaku mulindwa tukube akalulu. Okay, kale Charity ndowooza tetujja kulwawo tugende ku nsonga yennyini. Kirungi nti ensonga zino ozibaddemu oyina experience otunuulidde oba olondodde obululu obw'enjawulo osobola otuwa ekifaananyi nga tutandika program. Olaba ki mu kiseera kino ng'enaku tubalambale tutuuke kalulu? Kati ekintu ekimu kye tulaba Apollo kiri nti abantu tebasomeseddwa bulungi. Mu nnaku zino 9 ezisigaddeyo tukube akalulu. Bwe tugamba nti abantu tebasomeseddwa bulungi bamanyi nti bagenda kuba akalulu nga 14. Naye omutendera gw'okuyitamu ng'okuba akalulu kati gwe Apollo nyinza okubuuza bw'onootuuka ku polling station bagenda kuwa obululu bumeka? Osobola okunziramu ekibuuzo ekyo Apollo? Tetunaba kubitegeera bulungi ebyo. Tokiraba? Ogenda kufuna obululu 3. Aka constituency MP, aka district woman MP, n'aka president. Kati aka president kagenda kubeerako abantu 11. Kakati kano aka constituency MP kinaasinziira ku constituency yiyo. Bameka beesimbyewo. Ate jjukira ku district woman MP ne constituency MP kuliko abantu abaafa ne baddamu nominations empya ne baddamu n'okuba ballot papers empya ez'ebifo ebyo. Kakati waliwo abantu abamu nga bo bajjukira bali abakadde. Kati ate waliwo abamu nga n'okumanya abaaliko okusooka tebabamanyi nga bajja kufuna ballot n'enkadde kuba baali bakuba ballot ez'abali n'abaafa. Zaali zajja ku consignment eyajjira ku nnyonyi na zino eza presidential for district woman MP zaali zajja. Ne kati ate bano bwe baafa ne babajjako ku ballot ne baddamu ne bakuba empya wano mu Uganda to fast track the process nga banaddayo ebweru zijja kulwawo okukola kutya okujja. Kati muna Uganda ino okumanya agenda kufuna ballots meka. Gwe bwotuka wali polling official nakuwayo ballots 2. Weebuuze lwaki eyokusatu tagikuwadde kuba ne boxes zigenda kubeera meka 3. Kuba ekyo kye tulonda on 14th. Naye bwe tuba tumaliriza 14th Apollo era njagala kukutira buli media person n'abantu bonna abali kukola mu bintu by'amawulire tetumaliriza kulonda na president yekka. Tukyayina ba special interest group abagenda okubeera ne delegates conferences, ba elders balina beelectinga, ba workers balina beelectinga, bali ba youth balina beelectinga youth MP. Okulonda kulina okubeerawo either 17th or 18th of January katwakava mu bwa president. Ne local governments actually. Kati local governments zijje no mu February. Kati tugwa mumanyi nti kati wano tumaze okulonda president tubivuddeko oba kati tukatulwane tuli banyivu tuli tutya apana. Lwaki tugamba bwe tutyo kubanga
bw'oba otunulidde decentralization system eyaffe as Ugandans, eyo decentralization system yeefeedinga one into the next into local government eno yeetuusa services to the people era nayo ekitegeeza twetaaga okulonda abantu nga balina emitendera Apollo ng'abantu bagwanidde okubeera our leaders naye nga tetumala galonda muntu gwe tulabye nti twagala kumala galonda. Kakati ekyo kyombuuziza nti zizino ennaku ziri 9 tugenda mu kalulu kiki kyendabye kyendabye ekisoose nti abantu tebannaba kusomesebwa bitya tebasomeseddwa bulungi era naye ffe tutandise era tusomesa tuyina kye tuyita omulembe gwa digital beera mu class. Omulembe gwa digital beera mu class tusomesa Munnayuganda nti kale oyinza okuba walemesebwa okugenda ku rally campaign rallies kubanga baziweera wano e Kampala. Ekyo kyekirala kyenjagadde okugamba nti kyetulabye nga tetunabagenda mu bululu. Omanyi campaign gwe mutima gwa election. Jukira election lunaku mulindwa lwa myaka 5. Lusuuka n'omukazi alina olubuto. Omukazi alina olubuto alindira myezi 9. Naye ku mwezi ogw'omwenda nkugambye buli katikiti kakakuba obeera otunulidde wali ku ssaawa oyagala kuzaala kubanga okooye olubuto olukubaddeko. Kakati ne election bwetyo bweri tukuumidde emyaka emeka 5 kati tutuuse ku kiseera nnaku mulindwa gwano ne mutugamba mu nnaku zino ezaasembayo 19 nti temugenda kubeera na campaign mu bifo eby'amaanyi bitera okubeeramu okusika emiguwa. Kati bw'oba olaba nti opposition strongholds ezisinga zaali zezo districts ze baawera naye ati ne bwe tuba tetuzirowoozeza as just opposition strongholds kwe kwali biggest number of voters. Kakati Apollo bwe tunaaba tugenze wali mu court case ate nsuubira nti wajja kuvaayo presidential candidate ajja kukkiriza okugenda mu court case banaaba tebakkiriza what we will do as civil society tulina betuyita civil society organization wamu ne bodies ez'aba lawyers like Uganda Law Society and the National network of public interest litigation lawyers. Kati bwe tuba tugamba public interest litigation tutegeeza ki? Public interest litigation kitegeeza nti emisango ezeekuusa ku buntu obwa bulijjo. Zino ensonga ez'okukuba obululu Apollo nsonga z'abantu bannayuganda zandibadde si nsonga ezirimu poliisi ne army. Poliisi gyo ogwayo kukuuma ddembe lya muntu ne property. Charity, ndaba olinga agatisa ensonga nyingi simanyi tusose ku voter education yososo kunokolayo nga oba oliawo etakoleddwa bulungi nga bwe kyandibadde. Tusooke tumalirize ku nsonga eyo. Awo ani atakoze mulimu gwe ku voter education? Kakati katukitunulire bwe tuti Electoral Commission mu article 61 akawaayiro akokubiri eweebwa obuyinza okusomesa Munnayuganda ebikwatagana akakiiko ky'ebyokulonda. Kakati kano akakiiko kandibadde tekasomesa mu budde bw'okulonda buno as in 1 year to the election. Balina okusomesa immediately after the previous election ng'eweddeko. Lwaki? Kubanga buli election ebadde egenda mu maaso tuzze tulaba ng'obululu obwonooneka buli bwe tubukuba bungi invalid. Kati waliwo kye tuyita invalid ate tulina ne kye tuyita spoiled ballots. Now what is spoiled, what is invalid? Spoiled singa ogenda ku polling station gwe Apollo otuuse gyendi n'ensikayo ballot naye neeyulikako wano eyo eri spoiled. Okay? Naye gwe omulonzi atakifuddeeko oyagala kugenda oli mu bwangu oyinza okugenda nga ate ogiyinako ako ka damage n'ogenda era n'otiikinga kubanga eno tewali kizibu. Bwe natuuka wali okubalibwa bagenda gitunuulira as invalid kubanga eno yakoze etya yayonoonese. Kati spoiled ereetebwa bantu ba Electoral Commission. It is an error on the side of polling officials. Kati invalid is an error on the side of the voter. Tubadde tutunuliranga kye tuyita by elections. As said tulondoola ebintu by'okulonda ne bwe zibeera by elections tuzitunulira. Kati mu by elections zino bwe twagenda Aru twalaba abavubuka ate be bangi mu kalulu kano. Abavubuka bwe baatuuka okulonda nga balaba omukazi omulungi
abamuterako tick ey'amaanyi nga mpanvu ngegenda ne mu kabox kasite yitamu eyo invalid singa ono polling official agitunulira eyo tick nga tamanyi box kijesigaddemu nga yekusiza ku oli omulala ebeera invalid. Ebyo byonna biva ku butasomesebwa bulungi. Kati ng'abalala bo be bajja batikinga bulungi mu kaboksi naye abasigadde be bataagala ne bateekamu x wantama singa n'owandikako ekigambo kyonna sikwagala wantama kiki kyonna ekyo wandiise kweno ballot efuuka invalid. Kakati mu 2016 twalaba 47,000 simanyi nga bwe nsobola okukigamba mu Luganda 47,000 spoiled ballot or invalid, not spoiled, invalid ballot papers. Kakati mu 2011 nga 2016 tenaba kujja twalaba 33,000 invalid votes obululu obwafa. Kati nsubira nti omuwendo guyinza okweyongerako ku luno kubanga okusomesebwa kubadde kutya kutono nnyo ate n'ekirala electoral commission information ebadde egyesigaliza nnyo nga tegifulumya mangu. Information electoral commission yandibadde nga efulumya buli information yonna nga Munnayuganda abeera afuna information n'akoowa information. Ab'e Kampala wano mwesiimye muyina zi TV kati nga salt obulango tubulaba buyitawo muyina abantu ng'olufuluma wano olaba posta ziringa 100 sikyekyo omanyi abesimbyewo wano naye Apollo genda mu kyalo otegere kyenkugamba tewali bipande tewali posta tewali candidate atuusewo bakandidate bagamba nti bagenda enju ku nju babasaba ssente candidate omu yaŋŋamba nti bw'atunulira bill gy'alina okusasula in this period zibadde biliyoni ezo 5 okusobola okutambuza kampeyini ye nagamba nze mbivuddeko nja kukolako kyensobodde ate abanakyalo bagamba ono atwepankiddeko tayagala kujja natusaba kalulu ajja tulaba okiwulidde kati waliwo awo kati electoral commission kye yasooka okukola ekyali ekitali kituufu kyeva wali kampeyini mbadde nzitandise nga nzireese nga tugenda ne ku nsonga endala kampeyini zino ekizibeesaawo is to try and mitigate costs eza candidate nti osobola okuŋŋaanya abantu bangi mu budde butono n'obagamba ebintu bingi kakati nga bw'olaba ne church bagambye nti kati to reducing the number of people ne kati n'obeera ng'olina online audience ne offline audience abantu laba ku salt gye bali naye naffe abali offline kwetuli kati ng'okuba two birds with one stone. Exactly. 2 birds with 1 stone. Apollo kijukidde. Kati bw'obanga ogenda kuba 2 birds with 1 stone, ky'olina okukola is to be allowed to congregate some people. Bwe twagenda mu kalulu kano twakatandikira ku kifo ekizibu ekya COVID-19. Kimbadde ngenda okugamba nti embeera ya COVID-19 temulogirowoozezaako. Eyo nayo twagiteekamu kati mu pulaani waliwo kye bayita stakeholder consultation. Nga tugenda mu kalulu kano waliwo kye twayita stakeholder consultation. Kati ani stakeholder? Omulonzi ye stakeholder namba atya? Number 1. Kubanga akawaayiro 1 article 1 clause 4 egamba nti your will and consent will be determined by what you cast in the ballot. Nti nze okumanya nti Apollo asazeewo nti ayagala charity tujja kimanyiranga kuki ku kyatadde wano ku kalulu naye nze okubeera ne will and that consent kiviira mu information kyeva ffe nga bannamawulire oba ggwe nga tugamba nnyo nti information is what? Is power. Is power. Kati bw'oba toyina information, where is the power for you to vote? How do you know who you're going to vote for? So, what are the issues you are voting for? Mu bimpimpi ugamba nti akakiiko by'okulonda tekaakola kimala okukakasa nti abalonzi basomeseddwa okukola ekituufu. Yes. Kyekimu ekigenda okuleetera obulyawo akalulu kano obutatuukagana bulungi na mutindo bw'olowooza. Yes.
obutatuukagana with the internationally accepted standards. Ekirala ekiyinza ne civil society organizations zino tutira okusaba kye tuyita accreditation for voter education. Era ne SEDU yasaba accreditation negifuna tugirina accreditation ya voter education. Naye twafunamu setback eyogamba nti badona tebajja mu budde. Abadona basika emiguwa ne gavumenti twategere byabatuukako naye bw'oba ojjukira waliwo done yajja lumu n'agamba nti gavumenti teyagala tulabe n'obululu omulala n'avaayo twali wamu mu parliament n'abyogera ebyo ebigambo ate abalala ne bavaayo gavumenti nevayo negamba nedda badona balina ssente ze batuusiza mu byalo nga baagala kusuula gavumenti kakati bw'oba otunulidde kye tuyita financial intelligence authority and the rules that govern different countries ekyo kiba kiri wrong. Ensi endala tesobola kujja neteeka wano ssente okukyusa gavumenti kakati olw'ensonga eyo ne wajjawo okusikangana ki emiguwa nekyaffectinga processes ezaffe ez'okuyigiriza abantu byo banakyewa okwenyigira mu kusomesa abalonzi nekyo nakyo kyalwawo olw'okubeera nti donors abakwatirako tebasobola kutuukira mu budde. Yes, baali basikanga n'emiguwa ne government. Kati abaavuddeyo ko wano nga tusemberedde mu kulonda kuliko oyo UN Women atusupportinzeeko. Naye era nabo tebazze na ssente nga ziri ze twali tumanyi nti zisobola okutuuka buli mulonzi nga bwe twali tumanyi. Batuwaddeyo tusente tutono naye era ne bwe bakuwa otutono osiima akatono kali katya kali mu ngalo kye twasazeewo okukola. Tunoonya abavubuka n'abakyala buli wamu. Ne bwe tugenda ku stage ya boda tunoonya muvubuka naki na mukyala kubanga akalulu kano abakyala bali miliyoni 9. Abavubuka bali miliyoni 7. Kati bw'oba ogasse n'okugwamu awo of course 9 point something nawali n'abakazi nabo abavubuka bali 7.1 something. Kati bw'oba ogasse 9 and 7 is almost 16 million. Abalonze wamu wonna bali 17.78. So bw'okwata eno chunk ey'ababiri abo obeera okutte bulungi. Kati UN Women bwe yasazeewo nti tunulire nnyo abakazi as the majority voters abakyala era tutunulire ne ba youth era ne tubateekako ki esiira. Saawa zino tubayigiriza eyo voter education campaign. Nnaku zino ezisigaddeyo. Ennaku ezisigaddeyo era tubayigiriza ebyo ebintu obwedda byenkugamba wano spoiled ballot, invalid ballot, otikinga otya, tosanyuka nnyo, tobeera wa malala, bw'otuuka wali weesalirewo, obuyinza bwo bukwatagana bwe buti tubayigiriza ebyo ebintu kubanga byankizo nnyo mu nnaku zino ezikoze zitya ezisigaddeyo. Alright, atulaba ku Soul TV program Omunnyo Ku Makya egenda maaso amayinza tusima polo tuline Charity ayimisibwe Kalebo ye Executive Director owa Citizens Coalition for Electoral Democracy in Uganda kyekibina ekyobwana kyewa ekirondoola kalulu mu ggwanga Uganda. Tumulidde embeera nga bweri kalulu entegeka yaako etambudde etya okutuuka wano ng'enaku tubalambale Charity agamba 9 naye nze ndaba 8 kuba olw'okulonda lwo obuulyawo olwandibanga lwakulonda teruli muki tuyinza okuba tetulubala nnyo mu ntegeka nga zino ez'okusomesa nga bayogedde naye ensonga zo zeezo tukyagendedde amaaso n'okwetegereza obadde okonye ku nsonga ya ndowooza yabadde ya campaigns engeri gye zikwatiddwamu engeri gye zitegekeddwamu otuuse ne ku nsonga eno ey'okuba nti campaign meetings akakiiko k'ebyokulonda kazi suspendinze mu districts ezisoba mu 12 naye nga tulinagendayo ku districts suspension ya campaigns mu selected districts yogera ku campaigns okuva eri gye zatandikira ku nominations kuba muvunanyizibwa ku nsonga eno ey'okulondoola kyo mukisanze mutya mukiraba mutya campaign zitambudde zitya okuva wali okutuuka wano wetutuuse. Campaign zibadde nzibu nnyo. Campaign zino eza 2021 zetulabiddemu okufa okungi. Okufa kw'abantu. Apollo nkugambye wano nti elections are civil matters according to Article 38 of the Constitution. Article 38 egamba nti omuntu wa bulijjo ajja kwenyigiranga mu bintu by'obufuzi ebyensi ye. Naye n'alaba nti akoze atya yenyigidde mu kufuga ensi ye. Kati bw'obanga otta Munnayuganda kubanga yenyigidde mu bufuzi bw'ensi ye kikolobero kibi ate kifu. Charity ni goyogerako eyatibwa
abantu bangi baafaawo ne juzi wano nzijukira Frank security person wa Bobi Wine simanyi yafa atya era ne circumstances police tenaba kumala kutugamba bulungi investigation. Okay. On 16th and 17th of November 18th and 19th of November waliwo riots e Kampala wano and a tune of 75 almost people died. Police yogera about I think 63. No, ku record by 54. No, police has 63. You check their website and the police report. It has 63. Okay. And it has 34 who died as rioters. Nga abiri munya bebayita batya? Stray bullets, abatibwa stray bullets. Kakati, bwoba otunulidde ezo statistics ez'abantu bazze bafa. Now that is government statistic. And then there is what we call a research statistic. Ezaffeffe ze tugenda nga tubuuliriza twagenda ku mochare ne tubuuza wano emirambo za jemmeka tulina statistic eyaffe lwakuba kati ffe tetusobola kuvaayo okuwakanya gavumenti bwebanga emaze okukola otya okufulumya ekyayo. The only way wetuwakanyiza gavumenti nga tugenze mu kooti nga tulina bwino yenna gwe tumaze okukola tutya okuteeka wamu era ku kino ensonga ya violence eyavaayo kweza ennaku tuli putting together a report as a sea of partners. Bali benjogeddeko public interest litigation lawyers, the Uganda Law Society, SEDU, LASPNET. We are putting together a comprehensive report. Specifically on violence. On violence n'abantu abafiiridde mu kalulu kano. Because it is crimes against humanity. And it affects the credibility of a process. Katolwalero kangezeko njogere ku kigambo credibility. Bw'oba ogamba nti process oyagala ebeere credible, Apollo. What is credibility? Okay. Credibility kwe kugamba nti omuntu omuzaamu amaanyi okwesiga nti kyotegese kituufu kitambulira ku mutendera. Okay. Naye singa omuntu avaamu obwesige mu kintu ekyo kyotegese ekitegeeza tekirina credibility. Kubanga otegeka process eyo ku lw'omuntu wa bulijjo. Singa omuntu wa bulijjo alaba nti eno process sigyesiga olw'ensonga eno n'eno, credibility ebeera questioned. Is the process genuine? Is the process fair? Is the process transparent? Kati transparent kyemanyeko mu Luganda. Is the process mwerufu? Okay. But what is genuine? Mazima. Ntufu ye ntufu ge mazima matufu. Anyway. Genuine sige. Chekitufu anyway. Genuine is ngosobola okugamba with certainty nti kino simanyi nga bwensobola kigamba naye kino kitegerekese tugende mu maaso kakati process bwebakwe okukoko n'ebyo ebibuuzo ng'omuntu wa bulijjo tasobola jessica entegeka bwebeerako ebibuuzo kati entegeka gye mugendamu nga mugenda okuba akalulu ereka omuntu wa bulijjo b'omunnayuganda nga tali satisfied affecting credibility nereeta anxiety nereeta anger bwe busungu bw'olaba obuvaayo era bw'olaba anxiety okweraliikirira nti wayinza okubaawo ekikola kitya ekibaddewo kati ezo z'ensonga ze mbadde ngezaako okugamba nti tezinaggwa abantu bwe baba nga bafiira mu kampeyini zino kampeyini tezaatambula bulungi ate bwe muba nga mwalemesa abantu ab'endowooza ez'enjawulo nze saagala nnyo okubayita opposition njagala kugamba abantu b'endowooza enjawulo kubanga ne government eyina endowooza yaayo government is supposed to be independent of NRM naye of course NRM yeri mu power kati bwebeera mu power the ruling party eyinza okwekuusa nnyo ne bibeera bwe biti nga biri merged but in a democratic state that should not happen. The party should be independent of the state. The state should operate ne mugiraba nti jo ekola esavinga buli munnayuganda oba ayina endowooza ndala oba endowooza ng'eya government naye kyetulaba mu Uganda the two are fused. The state and the ruling party. And the ruling party, which is unfortunate. Naye kati ruling party ne bwebanga eri ruling party constitution mu article 29 oba kawaayira 29 egamba nti you have a right to freedom of opinion and expression.
nti omunnayuganda wa bulijjo oweereddwa obwaganya okwesalirawo gwe nga bw'osobola okwerowooleza gwe ky'oyagala. Ekitegeeza nti osobola okwagala okubeera mu DP tewali akuvunaana. Osobola okwagala okubeera mu anti tewali ateekwa kunenya nti oli wa anti oba oli wa DP. Era osobola okusalawo n'ogamba nti ndi wa NUP. Ddembe lyo. Ekyo tekiriiwo, tekirabise ku kampeyini zino. Mu kampeyini zino abavubuka bagambye nti babeera mu NUP, abamu babagambye nti bahuligan, naye ng'ekituufu abamu babadde bahuligan. Ekyo nno kye njagala twogereko mu kitundu ekiddako. Atulaba ku Soul TV program Omunnyo ku Makya egenda maaso. Tutunuulidde ensonga z'okulonda n'akalulu akabindabinda, naye katukomewo tuve mu kuwummulamu tova ku Soul TV. Soul TV kwoli program Omunnyo ku Makya egenda maaso. Mayenze tusima polonde ne Charity Kalebu ahimbisibwe ye Executive Director owa Citizens Coalition for Electoral Democracy in Uganda mu bufunze gye tumanyi nga SEDU abalondoola okulonda oba akalulu mu ggwanga Uganda. Tunulidde process entegeka ey'akalulu ng'ennaku zibulambale 8-9 kiri kitya, kampeyini zitambudde zitya, tusuubire ki mu maaso awo ennaku z'omwezi 14 nga zituuse. Tuline Charity tugende maaso tunule ensonga obadde okyali ku nsonga ya violence, nti violence yandibanga egenda ku affectinga integrity ya kalulu kano, ng'oyogera ku bantu abafa oba bagenze nga bafa abanga battibwa mu kalulu kano n'ensonga endala bwe zityo. Tuwumbewumbe ku nsonga eya violence. Eya violence tenaba kubeera nga mpumbewumbe. Kubanga eya violence yavuddemu ne ba journalist. Now when you attack the press batuutudde in every fundamental democratic process, you have brought the process to question. Nti singa okwata ku munnamawulire mu mbeera za demokrasiya obeera omufudde bwoti n'omufuula akafuweta. Munnamawulire tebamukwatako ne Beirut gye bakubira amasasi gano nga wo egenda mu maaso. Munnamawulire ayambadde ekigambo press. Poliisi oba bali abatta bano oba bano abatta bali erabirira munnamawulire. Era munnamawulire abukanga bwati ne kamera ye naye essasi teririkola tya, teriri mukwatako. Kuba abeeri tebagala afe n'abeeno tebakola batya, tebagala afe. Naye bannamawulire be bakubye wano amasasi be bameka. Be bakuba amasasi mu bigere obajjukira bulungi. Be bakubye amayindo batya, abasooka bano aba NBS bali bagenda mu Northern Uganda to cover opposition candidates oba abantu ab'endowooza endala, ne babakubira mu kavaani. Be baavaawo bo ne bakomawo e Kampala. NBS ne bagiwa ne warning ne babagamba mwe mu reportinga na bubi. NBS yali egezaako okubeera balanced. Kubanga munnamawulire ye ogugwe kintu kimu kyendabye kyenkuteerawo. Gwe weesalirewo nga munna-Uganda. It is a public good. Then ne wabawo munnamawulire gwe bakuba wa Kingdom TV. Abafuluma station bwe bati ne bamukuba era akyali nsambya yakavanga ensambya mu ddwaliro. Biru ye yali y'amaanyi nnyo. Omulala n'agwa mu bahooligans. Tuyina record over 100 journalists who have been beaten, terrorized, intimidated mu kiseera kino eky'obululu. Muyina record ey'abannamawulire 10 abatulugunyizibwa, intimidated, beaten, assaulted, some with wounds. Abamu ne bakubibwa. Ebyo. Now if you have such a fundamental record, already the credibility of the process is in question. And that was very unfortunate of the police. Era bannamawulire bwe baatambula ne bava mu police meeting bansanyusa nyonze. Okubalaga nti babeerawo ku lw'ensonga za buli muntu yenna. It's a public good. Kati ezo ensonga za bannamawulire is also a ground egenda okubeera mu kooti. It's one of the grounds for which the process is going to be questioned. Charity wandyogera n'onenya n'okunenya naye olinge atunulidde oludda lumu lwokka. Oluliwa? Bano ababa bakubibwa tebalina musango, tebalina nsonga.
oba bano boyogeddeko kati ba journalist bayina ensonga boyogeddeko abuludde oluvuganya gavumenti okusingira ddala bugambye nti bakubibwa amasasi ne bakola ki bo tebalina nsonga oludde olw'oluvuganya terunenyezebwa lwo kati oludde oluvuganya lulina okunenyezebwa bwe lulinnya past its position kyabaddewo ekyo kirabiseewuko kirabiseewoko ngenda kuwa example bulungi wali mu kiseera kya riots ezo zetwogeddeko eza 16th and 18th and 19th nali kumpi n'abavubuka mu kifo ekimu ne basurroundinga building gye twalimu bapoliisi nga bakuba nnyo tiyagasi n'amasasi bo nga banoonya kintu kimu abavubuka bali kukuma emiriro ku tires bakumanga tires okwocha ebipiira kakati ne tulaba nga bapirinze ebipiira niya our building gye twalimu ne tufuluma ne tubagamba bannaye bwano temuteekawo ki muliro mugugjewo mugutwala eyo gye mwagala okugutwala ne batugamba choose between life musalewo oba mwagala kubeera balamu bavubuka musalewo oba mwagala kubeera balamu oba bafu bamba mwagala kubeera balamu muddeyo ewammweyo mutuleke ne tubagamba dakika tezigenda kuyita mpanvu wano poliisi egenda kujja kuba tiyagasi era tewayita dakika nga 15 poliisi nekuba tiyagasi nekuba amasasi mu bbanga nekola etya twagwa cover nange kenyini you imagine how you are in a place ngukankana voting enkoko tetwavaamu paka sawa 4 nga poliisi etugambye buli kimu kize mu nteeko kati olowooza nti nze nali musanyufu nti abavubuka bo bakola ebyo ebintu olowooza nti kyali kirungi nti bakola ebintu ebyenkaniddeawo abamu babakuba ebitayimbwa abamu babakuba ebitafaali so of course that is abamu ne babambula engoyi abamu babambula so that is not right. It's not abamu ne babanyagulula of course they will say they were angry but it's not right in a democratic society ne bwemba sikwagala ne bwemba ebyo charity mubirina mu report yamwe yonna mwebiri for us we are munabifulumya tubirabe tuli objective nga mubivumirira tuli objective tetwekubirira ku side yonna byonna mwebiri n'abakoze fujo mwebali n'abatakoze fujo mwebali na bino of course ne government byekoze but of course government jo eyina amaanyi gonna security force yonna yaayo ame yonna yaayo kakati nze bwemba nga ngenda kutta nswera Apollo netaga motoka yange namba okulwaninga ove nswera banga tekyetagisa so they've used too much power they already have the power bayina obuyinza onenya kyawo onenya state anti yabayo neryanyi eryokuziiza obumenyi bw'amateeka bw'omwana kuteeka kubanga elections mateeka etteeka ligamba the police will use reasonable force in ensuring law and order. Sibawolereza Charity sibawolereza naye obukambwe bwoyogeddeko bwewalaba abavubuka abo nga bakozesa olunaku olwenyini oba oliawo siga emaanyi ag'abaanukula kakati there are many methods the police babeera babatraininga on handling violent situations bakimanyi nti basobola okukozesa tear gas bakimanyi nti they can do preventive arrest omusigale amanyi ayinza okukusurroundinga wamangu nakubuzaawo nakuteekayo nakulookinga up ayina evidence ye nti oyina kye wabadde wenyigiddemu singa wabadde tokinyigiddemu lwaki obadde nga bakukwatiddeawo mu siina eyo naye Apollo kankubuuze bwe waali akavuli ako ezo stray bullets ne zigenda mu maaso taata wa mukwano gwange eyali asomesa ku UMI n'afa eyali azze ku mirimu ze eza bulijjo n'afiira mu kavuyo ke yali tamanyi nti kagenda kubeerawo. How do you explain that to the children of that man? Even if 40 years from today, even if you give them billions. Yeah, it's unfortunate. So was it justified for those bullets to be flying everywhere? Atono omusajja yafiira wano nankane ekyengera nga atudde ku balkoni ya nyumba ye bulungi naye lwakuba amasasi gaali gaflyinga all over. Stray bullet never yene mukubira ku balkoni ngaali ku simu. How do you explain that to his relatives and his friends? Because there were so many innocent people. That's what you call excessive force. Yes. That was used to quell the violence of 18th and 19th. Yes. The police has very many channels. Affecting credibility. All that affects the credibility of the process. It affects whether the process has delivered a just
result kubanga twakugamba nti elections are not about the polling day itself lusalire waawo wali ku ka ballot box wokka zino zonna processes ezibaddewo zegatta okulaba kyekibaddewo kati environment eno gye tuyiseemu ebadde hostile ne tutuuka ne tulaba now state institutions intimidating the process ebitongole bya government UCC newandikira Google ne bagamba etya nti bano abateekayo obuvidiyo bwawe naki mubakole mutya mubayimirize. Now if you do that as a state institution is that fair? Atenga emikutu abaliko batono wali twogedde ku kya information nga tugamba nti okay when COVID came twatula as stakeholders ekyaliwo mu underestimation mu process kyekyali eri omulonzi omulonzi wa bulijjo ye teyafaayo ku COVID tamujjukira mu nakatono kubanga tebamumanyi tebamutegeera nga bwatta n'essaawa zino juzi nabadde eno embalala ne waffe ibanda ne shema ne baŋŋamba bulungi itwe tuyina ekishaka we have our medicine don't lie to us about your COVID tulujeho. So they are not convinced. They are not. That COVID is real. They are not. They think they have the medicine. So kati gwe Apollo oli candidate olabiseko gye bali they will just appear. Nagenda wano ne member of parliament wali Kayunga ne tutuka ngo omukazi ayambadde zi mask zezizino ayina ne nankane ne sanitizer nagamba abantu mutule buli omu social distance make sure you wear your masks ne bamugamba ani ayambala ovuddewa kumbe ovudde Kampala daye Kampala bw'obanga oyagala nga abakampala be bajja okukubira obuluddayo. Soul TV program Omunnyo Ku Makya egenda maaso tugenda maaso n'okwetegereza entegeka ya kalulu tyabwe etambudde ennaku nga tubala 8 oba 9 weewaawo tutuuke ku lunaku olw'okulonda president members of parliament ate n'aba government ez'ebitundu nabo mu maaso awo ne special interest groups nabo tubalonde eyo yonna ntegeka ya kulonda obukulembeze obunatwala emyaka 5 egiddako nayeyo entegeka etambudde etya kyekibuuzo olunaku olwaleero okugeza okwekenneenya ensonga zino tutebereze obaolyawo na biki ebinaavaamu mu maaso awo. Charity twogere ku ba candidates twogedde ku ba voters ne twogera ku electoral commission candidates bo beeyisiza batya mu kalulu kano kakati candidates beeyisiza batya tebanenyezebwa bo mu nsonga eno oba enneeyisa yaabwe te-affectinga credibility ya kalulu kakati candidate tosobola mu blaminga nnyo to affect the credibility kuba nva kugamba kati candidate si ye yeeyitira abamulaba oba abagala okumutuukirira omanyi nti singa president Museveni alabikako mu kifo abantu badduka kumulaba era naye kenyini yabagamba nti bwe bandaba bavaayo bakola batya ne Bobi Wine it's the same thing the people who have had him on radio and TV nga bamulabye ne ku masimu baze bamulaba ne speech zakubanga zifuuse serious ne bagamba no we must meet him bagala bamusinkane bagala bamulabeko mu buntu nga ne bwabayitako okumpi bwe bati bawuliranga basiriire essanyu. I've been in a place where Bobi Wine was passing and I see how people are excited. Nali wali kumpi nga ava kuziika Muzaata. Nebe yala kukubo nebe baka wansi ne bayimba ne bakola buli kimu ne basanyu ne babuuka n'avayo n'abakolera ka sayinike ne basanyuka nnyo. Weerabidde ndowooza ate manyi nti teweerabidde Charity akakyebe kulonda cover standard guidelines standard operating guidelines ezinategeka enkuŋŋaana zino aba candidates agreed to adhere to these guidelines oyo mukulembeze siwolabira omukulembeze nti omukulembeze babanga teyasobola kugundira mateeka ga electoral commission oyo abeera mukulembeze ekyoyo kakati kyensobola okugambako gwe omukulembeze tosobola kwekomako nobagamba nti nedda temunsemberera temukuŋŋaana mugenda kulwala obulwadde buno bwa COVID-19. Now you also have to look at it from the very objective point of view kyevantira nnyo okugamba abantu mwambale ezigalubindi ennene ziri very objective you have to look at the objective point of view gwe mulundi gw'ogusooka okuyimirira mu kalulu president Museveni ye buli wamu bamumanyi ne airwaves zonna abadde azikozesa
Okay? Ne sawa zino ne bwayimirirwa n'omwana omuto amumanyi naye what is interesting ne Katumba kati bamumanyi naye mu byalo bayimba Katumba oye bamutegedde batya simanyi naye nga buli omu amanyani Katumba ate nga gwe mulundi gwa Katumba okole gutya ogusoose okuyimirira mu kalulu Katumba teyasika big crowds. Okay? Naye abavubuka bwe baba benyigidde mu kulonda they have a way they are impressionable. Bayina amanyi, bayina excitement. Bobera ngoli muto nawe Apollo omwana omuto obero oyagala ogendeko mu disco koloti amanyi gakuwaga. You have that energy on you and you want to expend it. How do you expend it? It might be wrong, you may do it wrongly naye bwotyo bwowulira bwoyagala bwokikola. So amanyi g'ekivubuka. Are you saying some candidates abamu kubesimbyewo nabo bwe batyo kakati era of course bayina obuvubuka of course bavubuka nvumulo so bayina amaanyi gabwe bogera n'amaanyi ag'ekivubuka ate ne bawa amaanyi eri abavubuka abalala. So tosobola kublaminga nnyo candidate azze mu kalulu omulundi gwogusoose ate abantu ne bamusanyukira nnyo n'abagamba nti ate muve kuba n'abantu if you can't control the crowds, even the public if you can't would have judge a say, you. If you can't have a say, I mean, to your supporters, then the leadership ebera waawo oba butayagala bwagazi you can have a say to your supporters. Okay, let me give you also a very good example. Waliwo bakandesa bamu from the word go abayogererawo nti ffe tugenda kudefyinga we are in defiance ne Bobi Wine ye yagamba kati Amuriat for example ye kye yagambira I'm going to defy yagamba nti bamu producing without his shoes nagenda barefoot. Of course you can also see that the barefoot campaign has not but what do you expect now? Has not picked oli baganti agenda kudefyinga completely anti Apollo bw'obeera ozadde omwana ow'ekitwe ekinene ayina ebimutawaanya ye mwana muzibu mu maka okuba mukube buli sawa n'okuba mukube omukyusa. Do you change a child by kumukuba buli sawa? But these are leaders who are vying for the topmost office in this country. Yes, they will grow with time. They have time on their side. They will grow with time. They were coming in it for the first time. They didn't know the expectation of it. But there are those who have been there for some time and they already know the expectation. So who provides the bigger leadership? The ones who have been there. And the public will see it. Oh no, Ali clearly a strategic person. So, but of course, there are people like Tumukunde who did not draw big crowds. Waliwo abantu bwe batuzanga 40, 30, even 100. Ngono Mugisha Muntu naye yagezaako nnyo to follow the standard operating procedures. Era ye bobola batebamukuba nnyo tiyagas. Teyalina tiyagas ku bifo bye. Abafuna tiyagas ennyo kwali Amuriat ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. And some people say that it was a campaign tool, which you can also not rule out. Politics is like that. Politics is oyina okunoonya engeri gye we distinguishing from other people. Kuba bw'osigala mu crowd ate kati abantu banaakumanya batya oyina okwedistinguishinga ne mu kibiina okolewo akatiisa abaana ababulijjo abalina eddalu abakola batya be bafuula ba class prefect kubanga balina okwedistinguishinga waliwo ke bakola akali awo akatali ebyo by'obufuzi obufuzi buli bwe butyo naye okulaba nti omuntu afiiramu bo tebanenyezebwa ko bano benyini boyogeddeko. No, banenyezebwa, and we have come out and also been very clear that on the question of guidelines electoral commissions they are fulumya bonna bakkirizanya. Era bwe bagenda mu kalulu kano bagenda okukenyigiramu nga bakimanyi nti electoral commission yaleetaddewo guidelines zitugamba nti we must strike a balance between health rights and political rights. Era ne president nagezaako nnyo okutambulira ku mutendera. I mean, he had the right to break those guidelines as the president. Yeah, as the commander-in-chief, the fountain of honor. Yeah, he would have decided to say, sagala kubimanya, nakola what Tanzania did. Do you give him credit? And I do. And what Malawi did, and what Nayeye Yagamba. Okay, for him also people argue that it's because of his age, but I don't think so.
I think that he did a commendable job during COVID-19. If you follow what he did for us ng'atandika wali ku COVID, yasomesa munna Uganda ku kigambo waliwo obulwadde bupya tetubutegeera tutambudde tutya. So he did a good job, and I think that ultimately bwe tunava mu period eno ng'abantu abafa bangi beeyongera, olaba n'abasawo batandise okufa. That's when it will dawn on us nti kye yali agezaako okutambira was a good thing. Twogere ku ntegeka tezigenda maaso, waliwo entegeka eri akakiiko ebyokulonda bagaba bu voter location slips, VLSs. Ensonga ebadde tena kutegeka bulungi wadde twaleeta omwogezi w'akakiiko wano n'abaako byagezaako okunyonyola ensi, naye how do you look at it? Abantu babaddemu n'okwemulugunya, abamu tebanabitegeera, tebalinamu n'okwemulugunya nti buno bwaki. Alono mwengaba kwatibako ensonga eyo namwe kakati nze as soon as electoral commission bwe yagamba nti balese voter location slips nasanyuka nnyo kubanga twali Makerere nga tuli kuyigiriza abayizi ku nsonga z'okulonda nga it was 30th December. Kati bwe twali tuyigiriza abayizi ne batugamba nti abamu ku bo bagenda ne bacekinga amanya gaabwe ku lukalala lw'abalonzi ne beesangako, naye ate olwaddayo ne basanga nga tebaliiko. Kati bw'obanga wayita mu voter update n'oyita mu display process, there is no explanation as to why you're not on that voters register. There is no explanation whatsoever. So we batugamba ebyo ebintu netugamba neda, we are going to go back to the electoral commission tubabuuze what is exactly taking place here. Lwaki bano tebaliko ku lukalala ate nga bayita mu mitendera ezigenda ku lukalala lw'abalonzi. Kati netugamba electoral commission n'ekirala waliwo reorganization of polling stations too late into the electoral process. That happened after July 30th, 2020. Okay? They reorganized polling stations ebifo by'okulondebwamu babikyusa. Kati buli bwe bakyusa ebifo by'okulonda kuba kyavira ku parliament ne rules too late legislation late into the electoral process. And that is one of the other grounds for the court process. The legislation too late into the electoral process will also appear in the case that is being built for court. Kijja kituukako naye akadde kagenderedde era mbadde njala kubuuza nti mwolwedde mwategesedde emisango egy'okuwaaba nga tunagenda ne mu kalulu. Because the grounds are available. The grounds are available. Now once once the grounds are available, you begin to prepare the process. Democracy is a struggle for space. And democracy ono gwolaba bw'oba oyagala omutambuliza ku principle. So singo menya principle yonna gy'omenyeeko along the way is already a ground to go. Already mwamazedde okusalawo okuwakanya ebiva mu kalulu. It's not about kuwakanya. It is about improving the process. Kubanga process bw'eneesigala ng'egenda nga bw'egenda, ekitegeeza tujja kubanga tugamba nti tetwetaaga kalulu mu Uganda. Naye bwe tubanga tugamba nti twetaaga akalulu, tulina okulaba nti processes ze tuyitamu nga tukola akalulu kano zisigala nga za muwendo gwa waggulu. Naye tuddeyo awo gye mbadde. Voter location slips are very important to help you locate your polling station. If you can't locate your polling station, I will tell you, when we went to Chadondo East, we twagende Chadondo East mu by election eyaliwo Bobi Wine kajasinge agende mu nankani mu parliament. Abavubuka banonyanga amanya gaabwe from polling station ne banyiga ne bakifuula ekintu ekikulu ennyo nga tebalaba amanya gaabwe. Naye wakuba bali voter location slip ekuyamba okumanya teweetaaga kugenda nga ozunga ekyalo kyonna essaawa. Waliwo batandise okwogera nti ate bino bya nayo ngeri yakubbiramu obululu abalala bagamba nti amanya bagenza okwesanga ebifaananyi byabwe biri eno n'eno beesanga wa mirundi egiwerako bwe bityo. Simanyi oba reports zo mwazifunyeko? Yes, twazifunye report. Abantu abamu abavuddeyo ne voter location slips nga ziri double. I think electoral commission has to come out and clarify on that one kubanga that is their proper mandate and it's unfortunate that was happening already. Ojjukira wali nga njogera ku the process being credible and genuine. Because those are the things that affect the trust of whether that process will produce a genuine result. Kati nenkugamba nti naye yo as a voter location slip, it is a very good initiative to help the voter to know
where they're going to vote from. So abantu bagende babufune kubena kuzikyaliyo balina bufuna naye bwoba tokafunye era ogenda kuba kalulu. Yeah, kituufu. Kasita obeera ku register. Ne bw'obeera nga toyina national ID. Naye ku register. Ojja kuba kalulu. Tuteekwa kusiibula Charity mu ddakiika nga 2. Ekisembayo kye njagala okusaba Electoral Commission. Njagala nsaba Electoral Commission ekkirize bannayuganda beenyigire mu kulaba akalulu kali nga bamaze okkakuba. Kuba akalulu kakko. Gamba basigale ku polling station bakole ki? When it comes to time for counting, babakkirize to be there. Kumulembe guno gwa COVID ogwa corona, because how do you participate? Alternatively, Electoral Commission etulagente ina technology, because they have been talking about technology. Let them show us the technology they will use at polling stations to upload the results. Tulabente results weziri polling station, polling station akalulu kekana akavuddeyo bwe bati babusindise ku Tale Center. Kubanga ku Tale Center si kumalaga tia. Apollo tusinzira ku facts. In 2011 and in 2016, results changed at the Tally Center. And they would be changed by polling officials. Now, when results change, they make people angry. Kakati balina okulaba yo teknologiya gye banajjayo okulaga omulonzi nti results zezino. Tunula mu kamera kigambo kimu 2 tuve ku mpewo. Munnayuganda tusigazaayo ennaku 9 ogenda okola otya okuba akaluluko. Totuula waka tekikutenda n'ogamba nti saagala genda kubanga buvunaanyizibwa bwo ng'omuntu wa bulijjo okusalawo ani agenda okufuga. Tetukoma ku president, waliwo other elections ezeyongerayo after presidential elections. Okay. Soul TV program Omunnyo Ku Makya nkyalero bwe tubetambudde tubadde ne Charity Kaleba himisibwe ye Executive Director wa Citizens Coalition for Electoral Democracy Uganda kye kibiina ekyobwana kyewa ekirondoola ebyokulonda oba akalulu mu ggwanga Uganda ennaku nga zibulambale tugende mu kalulu. Dozi ensonga ozitegedde kola kyotegeddwa okukola awo nno osinziire okwo obanje abatakoze kye batakoze. Amanyize tusima Apollo naye nkujjukiza kimu COVID wali n'aba mu ngalo sanitizing ayambala masikyo ekisinga obukulu maintain social distance. Kwagaliza olunaku olungi tuddemu olunaku olw'enkya ebyemizannyo bye bijja beera bulungi weeraba.